Today, This call is now being recorded. today I won't say anything. I will just show you two problems, and not only showing you the problems, but it is very easy to actually go through the problem. That is, we need to know now the intersection between line and plane and the intersection between two planes. Any one or two, please open your mic. Let us have a discussion. See, with a line and a plane, what should be the intersection? Point, sir. It will be a point, obviously, okay? And there can be one particular angle between a line and a plane. স্যার আপনার ভয়েসটা একটু বড় আস্তে আসছে। Why? I am using the same procedure for this particular class. Am I not audible? এখন ঠিক আছে স্যার। Okay. Maybe some issue with the network after yesterday's rain. Anyway, so what we need to find is the intersection between a line and a plane, and obviously the angle between them. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now, as I have already mentioned in the previous class, that we are having only these particular things: point view of a line, true length of a line, edge view of a plane, true shape of a plane. With these four concepts, we need to make it. With this concept, we need to make it. Got my point, yes or no? Yes, sir. And also, what is the intersection between two planes? There are Line, two sir. planes. What will be the intersection? That will be a line, isn't it? Yes, sir. And there will be an angle between the two planes that we call the dihedral angle. Okay. Yes, sir. So here also we need to find out that particular line and that particular angle. Obviously, as here are only the concept of planes, so we need to use concept of edge view and true shape. Got my point or not? Yes, sir. Now, can you predict that how can we really find out the dihedral angle? I am coming to problem number 6 at the onset, and also the intersection line. Can you predict anybody? Can you predict? How to get this angle? In which view can we actually get the dihedral angle? এইচ ভিউ আর লাইনটার মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা হবে ওইটা। No, I am just trying to make some thing about the two planes only. Consider two planes only. Only two planes. হ্যাঁ স্যার, মানে ওই দুটো প্লেনের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা বার করতে হবে। Yes. তাহলে স্যার ওই দুটো এইচ ভিউর মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা হবে ওটাই কি?
Exactly. Exactly. Is it clear to everybody that to find out the angle between two planes, we need to have both the planes in the edge view? Is it clear? If we have both the planes in the edge view, should we get the particular angle between them? Isn't it? Yes, sir. Yes. And that is what we need to do. Now, tell me one thing. As you already know that this particular thing is actually requiring two planes in an edge view. Now, how to get two planes in an edge view? How to get two planes in an edge view? দুটো প্লেন কি একটা এস ভিউর মধ্যে? Yes, The intersection that is a bit point tough for you, right? ইন্টারসেক্টিং যে লাইনটা হবে সেইটার যদি আমি পয়েন্ট ভিউ নিই তাহলে পাবো। Exactly, but how are you going to get that particular line? I am repeating it for the persons who do not follow Bengali. What he has told is that if I can find out the point view of the intersecting line, then I can find out both the planes in the edge view. That is what you mentioned, right? Yes, sir. But there is a but. Well, we do not know the intersecting line at all. In that case, how are we going to find out the edge view? Okay, I am showing you what is a dihedral angle if it is not getting clear to everybody. I am starting my presentation. And I am showing you the dihedral angle. And some basic things which are actually shown here. Is it visible? Yes, sir. See, these are two planes, right? And you need to know the dihedral angle between them, yes or no? Yes, sir. And obviously, if we know both the things are getting an edge view, then we will get the dihedral angle between them, right? Yes, sir. Okay. So, if we are really getting, then in the edge view, we are going to put this particular dihedral angle between them. And that is very much obvious. Now I am showing you a very obvious thing. Suppose there are two planes. There are two planes, okay, having a common angle, common line of intersection AB. That is what you were mentioning, that if we know that there is a common line or a line of intersection AB, then I can find out very easily. That is what you mentioned, right? Yes, sir. So see this particular thing.
that we know that the two planes are having a common line AB. That is what we have shown, right? Two planes are there, ABD and ABC, having a common line AB. Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. See what is going to do? Very easy for you to. First of all, find out the true length of AB. You know how to do it. You know how to do it. This is an auxiliary plane Yes, sir. parallel to AB, and you will get AB the true length. So that is very easy, isn't it? So this is the true length of AB, isn't it? Yes, sir. And from true length, I can very easily find out the edge view. Sorry, the point view. Yes, sir. And if we can get this point view, we are obviously going to get the dihedral angle. And in this particular respect, you are absolutely correct that if we know the line of intersection at the onset, we will just require to get this particular line of intersection, its point view, and we are obviously going to the dihedral angle. Man, think about two planes between which you do not know the line of intersection at all. Follow this problem number 6. Can you see? There are two planes and XYZ, right? You do not know the intersecting line. You do not know the dihedral angle. What to do in this case? If those are ABC and ABD, you could have managed, or you know that AB is the common line. But if those are ABC and YZ, how can you manage? Yes, sir. Got your point. So, basically, we need to follow the same thing. We need to have both the planes in the edge view. That is must. That is must. But how to get it? So let me show you, okay? Let me show you how to get it. Let's have two planes. Okay, fine. This thing will do it for me. We should have two planes, right? Right? We Yes, need sir. to have two planes, na? Yes, sir. We need to have two planes. That is obvious, right? So let us have two planes. In this particular thing, we actually had one point and one plane. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Now we do not have this point. We do not have this DA at all. No problem. হতেই পারে। We do not have this DA point at all. No problem. So forget about this. I think we may forget about many things. Just a second. Let me delete some things. And
Let me start all together. So what you are having is only a plain ABC. That is all right. Yes, sir. These construction lines, let be there. I think those will be of my requirement. I'm not going to delete those construction lines. I don't think it will cause any problem to you, right? Yes, sir. Problem. So this is your ABC plane. And suppose we are having another plane. Follow this particular theme. This is very important and this is actually the most of all. Suppose we are having another plane XYZ. It is possible. It is possible, isn't it? Yes, sir. To write down the V a bit lower than X, just like this. I am doing it due to easiness of it. So this is your XV, YV, ZV. And correspondingly, suppose this is your so these are okay. So this is your ZH. This is your YH. And this is your XH. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So at the very onset, what you need to do is that you need to find out any plane in its edge view at the onset. Yes or no? Yes, sir. So how to get it? Any plane. I am having any plane at its edge view. Okay. So let me have a plane in its edge view. How to get it? ফার্স্টে তো এসবিটা ড্র করতে হবে। Yeah, but for that I need to do something. Huh? I need to have a line. একটা লাইন হচ্ছে অরিজিনাল লাইন নিতে হবে। Yeah. So I have taken one horizontal line. Okay. Here. ওটাকে ড্রপ করতে হবে পারপেন্ডিকুলার নিচে। Right. So let me drop
a perpendicular from here. Is it okay again? স্যার এক্স ওয়াই এর উপরে হবে, এক্স ওয়াই আপনি স্যার এক্স জেড এর উপরে করে দিয়েছেন। Oh, sorry. Correct. You are. So this is the point, right? Yes, sir. And this is the লাইনটাকে জুড়ে এক্সটেন্ড করতে হবে তারপরে। exactly. This is the true length of that line. Yes or no? ইয়েস স্যার। Very good. And this is going to be left sided. So let me take the total view to somewhere right. Okay. Otherwise, these won't be complete. See, I am having this particular opportunity to make it, but in case of your sheet, you need হ্যাঁ to. স্যার, ড্রয়িং এর সময় বহুবার স্যার এরকম হয়েছে যে একবার করার পর ফের কেটে ফের আরেকবার অন্য জায়গায় করতে হবে। So that is a prediction that okay, fine. I should have taken this from ABC instead of XYZ. Anyway, this happens, man. This happens. So what is this point? Let it be point P. Okay. হ্যাঁ, পিভি যদি একটা পিএইচ হবে, This is your PV. এটা পিএইচ। This is your PH. And obviously this is a true length. ইয়েস স্যার স্যার। এই পয়েন্ট পিটা একবার কি বলুন? এই মেরেছি ছেলে আবার সাতকাণ্ড রামায়ণ শেষে সীতাকার মাসি বলে। See, ZP is a line on XYZ plane, isn't it? Yes, sir. ZP is a line on XYZ plane, isn't it? And it is parallel to the intersection of VH, isn't it? Yes, sir. So you will get the true length of ZP in the H plane, isn't it? Yes, sir. And if you get the true length of any line, and if you get a plane perpendicular to that, you are going to get the H view, isn't it? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। Okay. So let us have a line. স্যার আপনারা এক্সটেন্ড তো করুন। এক্সটেন্ড বলছো করছি, ঠিক আছে চলো, এক্সটেন্ড করার কিছু নেই। I have to take a line perpendicular to this and that's all. So this is a line perpendicular to that particular line. ইয়েস স্যার। আরেকটু স্যার নিচের দিকে আসবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। Now it's okay. Okay. হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। And I require to have this particular thing. Extend everything. হ্যাঁ, No problem. তারপর জেড কোঅর্ডিনেটটা কাটতে হবে প্রত্যেকটার। Yes. For both the planes, I need to do it due to the fact that I need to স্যার make. এইখানটায় আমার একটা কনফিউশন স্যার, আপনি এই যে পারপেন্ডিকুলার লাইনটা নিলেন, এটা কিন্তু স্যার আপনি ওই এক্স ওয়াই জেড প্লেনটার নিয়ে ওটা থেকে করলেন, কিন্তু এই প্লেনটার উপর যখন করবেন এটা কি স্যার ওই প্লেনটারই আসবে? These don't give you any H view anything. ওকে স্যার। These plane are not going to give you any H view, man.
Yes, This sir. plane will be just a view, nothing else. Okay, sir. Obviously, you will get only X, Y, Z as an edge view. ABC will be just a view, nothing Okay, sir. else. But there is another problem that for ABC, I am not having the proper space. What to do? স্যার একটু জুম আউট করে পেজের সাইজটা বাড়িয়ে দিন। হ্যাঁ স্যার, জুম আউট করে পেজের সাইডটা বাড়ান। তাহলে if I zoom out, but is it visible? ইয়েস স্যার, ভিজিবল। আপনি পুরোটা ওটাকে করে দেন, পুরো স্পেসটাকে বাড়িয়ে নিন। Okay, I think now it's all right. ইয়েস স্যার। Let's keep this particular thing a bit down. That will be difficult for us. Okay, so I think now can be done. Okay. This happens every time. So and also I need to make this X. I need to extend it also. So see what is the maximum distance is of X, right? ইয়েস স্যার, জেড কোঅর্ডিনেটটা নিতে হবে। Distance of X. So let this be your first of all I need to name this. Let this plane be HA. So this is your XA. No problem in it. Suppose this is your YA somewhere here. And Z is a bit gap. Let this be here. Got it or not? ইয়েস স্যার, এবার ওটা এইচবিও এসে গেল। Yeah. So these will obviously provide you an edge view. I think yeah, that is okay. Very good edge view is here. Showing this particular point again. So this particular thing is going to be your YA ZA XA. Okay, but obviously you are not going to get ABC in HV. That is very obvious. Okay, ইয়েস স্যার। obviously we are not going to get ABC in my HV, but I can get ABC at least. So this is স্যার, এটা করে পার্টিকুলার লাভটা কি হচ্ছে এই এবিসির মানে বের করে ভিউটা বার করে? because I need to get both the planes in this particular A plane also. Otherwise, I cannot proceed further. আচ্ছা। We are having both the planes in VH planes. So in A plane also, I need to have both the planes. Okay. ইয়েস স্যার। Next is C, a bit nearer. And is B.
more near. And let me join this somewhat like this. This will you are going to see, man, what will happen. You need not worry. Need not worry. So this is your AA, CA, DA. Up to this clear or not? Yes, sir. Clear. I think it is very easy. Yes, sir. Now, how to get the true shape of XYZ? फिर और perpendicular আরেকটা লাইন নিতে হবে No, নিয়ে not perpendicular, parallel. সরি প্যারালাল সরি So this is also clear to you guys. I think it's not very difficult to predict that if I am going to take a plane parallel to this edge view, তো फिर perpendicular ড্রপ করতে হবে obviously this is your AB plane. I can have ABC plane in any view again, but I will get XYZ in its true shape. Yes or no? কি মনে হয়? হ্যাঁ ওটা স্যার ওই প্লেনের উপরও পেতে পারি মানে পাবো আর কি দাঁড়াও, হচ্ছে। টেনশন নিচ্ছ কেন? See, as I have taken the planes, follow this particular thing that as I have taken the planes very near to this figure, I need not extend it very much. So this is a trick that always take the planes nearer so that you need not go very far. Okay. It may not allow you many things, but it allows you some things at least. I'm using the line with a very soft this because it's being very difficult for me otherwise. A and somewhat like this. পুরো একই হয়ে গেছে লাইনটা Yeah, almost. Anyway, this happens. You cannot do anything. Even in your drawing, sometimes it happens. ইয়েস স্যার অনেক স্পেশাল কন্ডিশনে চলে আসে এরকম But obviously, you need to know that this ABC is not any particular view, not any particular view. Okay, those are just this, just it. So let's have some other color. Otherwise, there will be problem. So Y is very near. Suppose this is your YB. Z is a bit further. Suppose this is your ZB. X is also very near. So let us first have this particular thing. These things are getting clear to you, right? স্যার ওই লাইনটা কি নিলেন ও আচ্ছা 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 বুঝেছি This is very easy, man. ট্রু ট্রায়াঙ্গেলটা পেলাম Yes, this is the true shape.
This is your YB. Yes, sir. It is This ZB. is what? This is ZB. ZB. And this is XB. Yes, sir. So this is okay. Now ABC. A. On somewhere here. It's very difficult to get, but anyway, I am trying to make. It's really very difficult. Anyway, and C is a bit nearer. Though it will be very difficult to get it, I am trying to make it again. So nearer, মানে B টা তো nearer, sir. Nah, B is not nearer. Sir, আপনি তাই মানে করেছি। Oh yes, yes, yes. B is nearer, and that is what it is given, na? B মানে is nearer. দূরেই নেই। স্যার আপনি তো পারপেন্ডিকুলার মানে ওই এই যে মানে এইচ যে প্লেনটা আছে এইচ প্লেন ওইখান থেকে তো এই এ এ সি এ বি এ এই প্লেনগুলোর পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স গুলো তো পুট করবেন। Yes. তাহলে স্যার সেই দিক থেকে দেখতে গেলে তো বি এ তো সবথেকে নিয়ারার আসছে। হ্যাঁ তাই তো, B তো সব থেকে কোথায়? B সব থেকে কোথায়? নিয়ার। তো C is the nearest, না? C is the nearest, না? স্যার সি সবথেকে মানে এখানটায় C is the nearest. হ্যাঁ স্যার সি 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 সবথেকে নিয়ারেস্ট। তাই তো করেছি। স্যার আমার একটু গুলিয়ে গেছিলাম, আমি স্যার এইটা অ্যাঙ্গেলটাকে দেখছিলাম। না না, হ্যাঁ ভালো করে দেখো। ওটা স্যার হরিজন্টাল পজিশন থেকেই হবে না। Yes. I am zooming it, otherwise you cannot get it. So I am zooming it. Because as that particular triangle has come as very small, if I do not zoom it, you cannot get it. Now you get it? Yes, sir. Yes, sir. So let me have this particular thing. This is your CB. Yes, sir. This is your AB. And this is BB. Obviously not here. Now you tell me that it is absolutely fine that you have got this particular true shape. All these are true lengths, right? Sir, XYZ টা true length, but AB, BB, CB টা না। Not ABC, not ABC. But XYZ are all in true length, right? Yes, sir. If these two are true lengths, the third one is obviously true length. Yes, sir. Now, tell me, how are we going to find out both the planes in the edge view? After this, can you predict? It is very easy now. At least now it is very easy. স্যার পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করে দিলে তো এইচ ভিউ চলে আসে মনে হচ্ছে। Yes, perpendicular, but from where to where? যে প্লেনের উপর আছে সেটাই তো মানে It's very easy really, but a bit tricky. Anyway, I am telling you, you just say one thing,
that after this particular true shape of XYZ, forget about ABC, just concentrate on XYZ. If I take any plane, what is the next view of XYZ? Won't it be H view? Beyond the true shape, if you get any plane, won't it be H view? Yes, sir. Or what are the lengths you are going to take? The lengths you are going to take are these lengths, and these lengths are equal, na? Yes, sir. So মানে any ABC plane I take, I am going to get the H view of this particular XYZ, yes or no? yes, sir. Is it clear or not? স্যার বুঝলাম না ঠিক। বুঝলে না ঠিক? Okay. Think about a true shape. I am showing you a true shape. This is the true shape, okay? Yes, sir. You take any plane here or there. If there is a true shape, this is actually not a true shape. I am showing you a true shape. It is what I mean. Just a second. I am showing you a true shape. Think about a true shape. If you take any plane beyond the true shape, isn't it going to give you an edge view again? Yes, sir. বুঝতে পারছি। না বুঝতে পারলেই ওরকম ভাবে হবে না, একটু ভালোভাবে বুঝতে পারতে হবে বস, তাহলে সমস্যা হবে। Just a second. যে কোনো প্লেন নিলে এইচ ভিউ কি করে আসছে বুঝতে পারছি না। এইচ ভিউ মানে তো যে Wait. Suppose this is your true shape. Suppose this Yes, is the sir. true shape of the frontal plane. Yes or no? Yes, Of this sir. house. Yes, sir. Of this house, this is the true shape of the frontal plane, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. You take any plane perpendicular to any plane, you are going to get the edge view or not? Yes, sir. সবকটা একই লাইনের উপর চলে আসছে। Any plane I take perpendicular to this, I am going to get the edge view or not? Yes or no? What do you think? স্যার পারপেন্ডিকুলার কোনটা স্যার? হরিজন্টালটা একটা পারপেন্ডিকুলার? যে কোনোটা পারপেন্ডিকুলার না। You take perpendicular of any line, anyone. Take here, take here, take here, take here. Isn't it going to be the edge view? From any side you see, are you not going to get the edge view? If you are having it in the true shape, from any Yes, sir. side, Yes, sir. হ্যাঁ বোঝা গেছে স্যার। and also I mentioned that if you take another plane anywhere, here, anywhere you take another plane, that plane will be BC. Yes or no? Yes, sir. And what are the lengths you are going to take? These particular lengths, right? Yes, sir. The three lengths are equal, na? হ্যাঁ, sir. So you are obviously going to get an edge view, isn't it? Yes, sir. So from the drawing, isn't it clear that it is obvious that you are going to get an edge view? Yes, sir. So that is our trick, that after the true shape, you take any line, any plane, you are going to get the edge view of this.
So one thing is clear. I can take any plane and I will get the edge view of XYZ plane in that particular view again. Okay. I can take any plane. I will get the edge view of XYZ in that particular plane again. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Only I have to ensure that I get ABC as an edge view in that particular plane. তাহলে এবিসিটাকে এইচ ভিউতে বার করতে হবে ওই প্লেনটাতে। Exactly, because in that plane XYZ will be in edge view and that is obvious. If I can take ABC in edge view in that particular plane, then I will get edge view of both the planes. Yes or no? Yes, sir. আরেকবার বলো, আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, বাংলায় বলছি আরেকবার। XYZ প্লেনটাকে আমি এজ ভিউতে বাই ডিফল্ট পাচ্ছি। আমি যদি এনশিওর করতে পারি এবিসি প্লেনটাকে ওই প্লেনে আমি এজ ভিউতেই পাবো, আমার কাজ শেষ। I will get the edge view of both the planes. Should I repeat in English again? বুঝে গেছিস? Sorry, my voice got disconnected. Am I audible? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. So what is my motto now? I need to have ABC in an edge view in the next plane. Yes or no? And just tell me how can we do it? Can anybody say how can we really do it? It is easy. See this VH plane. I got two views of XYZ. I got the edge view in the next plane, isn't it? Yes, sir. In the same way, I have AB plane. I have two views of this particular ABC plane. So cannot I get the edge view in the next plane? In the হ্যাঁ স্যার, সেম trees? ভাবে মানে ওই সিএ থেকে একটা মানে ইয়ে ড্র করতে হবে ওই বি এর উপরে, বি এর উপরে হচ্ছে ওই এবি প্লেনটার প্যারালাল করে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, Yes. এক্স্যাক্টলি। I am repeating again. Yeah. What I actually did in this BH plane, I put a line perpendicular to the intersection. I got the true length in the next plane, and I got the edge view. So the same trick I have to do it. I have to draw perpendicular. I get the true length. I get the edge view in the next plane. Is it okay for you or not? Is it okay for you or not? আরেকবার বলুন স্যার। ওকে, আমি আরেকবার, এবার বাংলায় একবার বলছি, যদি বলো আরেকবার ইংলিশে বলবো। আমি ভিএইচ প্লেনে কি করেছিলাম? ভিএইচ প্লেনে দুটো ভিউ ছিল এক্স ওয়াই জেড এর, রাইট? হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি একটা লাইন ড্র করেছি। I actually have drawn a line parallel to the intersection so that I get the true length in the other plane.
Yes. হ্যাঁ And in the next auxiliary plane, perpendicular to true length, I got the edge view. Yes or no? ইয়া So here what we have. Forget about GH. We are now having these AB intersecting planes. Right? Yes, sir. And we are having two views. So I can use the same trick. I can draw up parallel to this particular intersecting line. Yes, sir. I will obviously get the true length in this plane of that line. And if I get an auxiliary plane perpendicular to this, I will obviously get the edge view of ADC, isn't it? Yes, sir. কে বোঝেনি? Anybody who requires further clarification? স্যার আরেকবার বলুন, বুঝতে পারছি না এটা। Can you follow the XY plane tree? You হ্যাঁ এটা just তো got the true length of any line in this H plane, and in the next auxiliary plane you got the edge view, isn't it? হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। বেশ, এটা ঠিক আছে। যদি এটা ঠিক থাকে তাহলে তুমি এবার বলো XY প্লেনের বদলে যদি তোমার AB এর বদলে XY হতে পারতো, হ্যাঁ তখন এটা হতো তোমার V প্লেন, এটা হতো তোমার H প্লেন, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। এবার তুমি যদি এখান থেকে আবার এই প্লেনের প্যারালাল একটা টানতে, সেই প্যারালালটার কারেসপন্ডিং একটা ট্রু লেংথ পেতে H প্লেনে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ এই ট্রু লেংথ আর পারপেন্ডিকুলার যদি একটা নিতে তাহলে তুমি এজ ভিউ পেতে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ এখন ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। So just in the name, now it's not VH, it's AB. No problem in it. I can obviously use the same trick. So I draw parallel to this AB intersecting line. Yes or no? তাই তো রে? হ্যাঁ স্যার। And I extend it on this AB line. তাই তো? হ্যাঁ স্যার। I am zooming it, otherwise nobody can get it. কাদের কাদের বৃষ্টি হচ্ছে? আমার এখানেও হচ্ছে। আমার এখানে So তো মেঘলা easy- এখনো শুরু হয়নি। So is it okay? Yes, sir. So this is your QA and this is your QB, right? Yes, sir. QB লেখার তো জায়গা নেই ভাই, একটু দূরেই লিখি। ওটাকে আর জুম করা যাবে না, স্যার। আর করা যাবে না স্যার, ঠিকই বলেছো স্যার। Anyway, you have to know that between AB and BB there is QB, okay? So this CQ this is a true length, তাই তো? Yes, sir. টু লেন্থ হবে। That is why I followed different colors so that you can actually follow, okay? So this line is the true length, in this violet line is the true length, yes or no? একদম স্যার। এবারে ফের ওটাকে এক্সটেন্ড করতে হবে, ফের পারপেন্ডিকুলার টানতে হবে। Exactly. If I take a perpendicular to this, let me take a perpendicular. স্যার বহুত ঝামেলা স্যার, বহুত ঝামেলা। না, একটাই এক্সট্রা। দেখ, up to this two shape you have done, না? Up to this two shape you have done, na? So there is a single auxiliary plane, man. এই মানে স্যার একটা করে করতে অনেক টাইম যাবে আর কি, সত্যি বলছি। হ্যাঁ, সে তো যাবেই বাবা। স্যার কিন্তু আগে যখন ট্রু লেন্থ বার করছিলাম তখন তো এই ধরুন ওয়াই এক্স এর প্যারালাল একটা অক্সিলারি প্লেন নিয়ে বার করছিলাম।
ওটাই হচ্ছে গন্ডগোল। আজকে আমি সত্যমকে ওই ব্যাপারেই বলছিলাম, তোরা অন্য মেথডে করিস, স্যার যে মেথডে করাচ্ছে সেই মেথডে তোরা স্যার তো ওই মেথডই পড়িয়েছিলেন ক্লাসে। না না না, আমি দুটো মেথডই করিয়েছি। See. Let me make it clear. Okay. Let me make it clear at the onset. Then I will come again up to here. You need to get true length of any line on the plane to get the HV. Got it? Yes or no? হ্যাঁ স্যার। Now, true length of any line, how can you get? You can get XY in the true length at the onset. হ্যাঁ স্যার Then you can get the HV. Yes or no? একদম। আমি প্রথমে XY কে ট্রু লেংথে পেতে পারি, তারপর আমি HV তে যেতে পারি, হ্যাঁ কি না? হুম, সেটা তো স্যার ওই অক্সিলারি প্লেন নিয়ে করবো না। Okay, let me finish now. In order to get this XY line in the true length, you need one auxiliary plane, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। Then in the second auxiliary plane, you are going to get the HV, isn't it? একদম স্যার। But here we are actually having another line on the plane, this GMT line, which is by default parallel to the VH intersection. হ্যাঁ স্যার। আমি XY কে true length এ না নিয়ে, instead of taking XY in the true length, if I take ZP in the true length, then also one line of this particular plane is in the true হ্যাঁ length. স্যার, তা তো বেরোবে। তারপরে ওই প্লেনের একটা লাইন ট্রু লেংথে আসবে, হ্যাঁ কি? একদম স্যার। এটা তখন XY or YZ হবে না, এটা হচ্ছে ZP লাইন। হ্যাঁ, আমি স্যার অন্য একটা লাইন নিচ্ছি না ওর। হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে? সেটাও তো ওই প্লেনের উপরেই আছে। হ্যাঁ স্যার, সেটাই তো বলছি, ওতেও তো আসবে। Yes, but what is actually having me is that if I take this ZP line, I require no further auxiliary plane to get it in the true length. আমার ওই VH প্লেনেই ZP লাইন ট্রু লেংথে চলে আসবে। হ্যাঁ স্যার, এ তো বুঝতে পারছি। So I do not require an additional auxiliary plane. The আচ্ছা স্যার, requirement এটা যে আমরা একটা প্লেন কমিয়ে দিচ্ছি, তার মানে একটু এটাতে কম। আমি একটা প্লেন কমিয়ে দিচ্ছি, আমার কাজ কমে যাচ্ছে। হুম হুম। সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। আমি বোঝাতে পেরেছি? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। Is it clear to everybody? ইয়েস স্যার। Okay. So আমি যখন actually plane নিয়ে কাজ করছি, when I am actually working with a plane, I need further auxiliary planes for the true shape, for the dihedral angle and all this. So I will obviously want the number of auxiliary planes get reduced. And that is why this trick is a very nice trick. This will allow you to have less auxiliary plane. Got it? ইয়ো স্যার। Okay. So now let me have this particular plane. So this is your BC plane. সরি স্যার। Itai to re. This is your Yes, BC sir. plane. ইয়েস And স্যার। you need to extend again. হ্যাঁ, পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করতে হবে আবার। হ্যাঁ, সোজা কাজ হবে না, খুব বিচ্ছিরি অবস্থায় আছে। Anyway, trying my best. ঠিক আছে, হ্যাঁ। এগুলোকেও বাড়াতে হবে, তাই মানে একসাথে দুটো এইচ ভিউ ফাইন্ড করবেন, তাই তো? ইয়েস স্যার, এত বাড়ানোর তো দরকার নেই। তবে এগুলো তো ভদ্রলোক,
So is it okay? Yes, sir. Very good. So what are the points? Sir, এই Why perpendicular distance. Perpendicular distance গুলো। এই মানে একটা হ্যাঁ। এই একটা এই একটা, তাই তো? Yes, sir. And for these things, AA is a bit nearer. বিয়েটা Somewhere সব here. হ্যাঁ। C তারপর বি next further. সিটা নেক্সট ফার্দার। B more further. ঠিক আছে? Yes, sir. Okay. স্যার দুটো লম্বা লম্বা লাইন টানতে হবে। No problem. That is easy for me because I just need to join this tree to get the edge view of ABC. Okay? Yes, sir. And this is the edge view of XYZ. স্যার এই দুটোর মধ্যে অ্যাঙ্গেলটাই হচ্ছে টু অ্যাঙ্গেল। So these are two edge views. Yes, আপত্তি sir. নেই তো? No, sir. So let me name again. This is your YC. ZC. XC. তাই তো রে? Yes, sir. না, ভুল লিখেছি। Yes sir. ওটা এক্সটা ওটা ইয়ে হয়ে যাবে। স্যার প্লেনের নামটা কি দিয়েছিলেন ওটা? স্যার প্লেনের নামটা কি দিয়েছিলেন? সি সি। হ্যাঁ তাহলে ওটা X আর Z উল্টো হ্যাঁ, লিখেছি। ওটা হচ্ছে এক্সসি আর এটা হবে জেডসি। দেখবি তো বাপ। Okay? Now it is okay? Yes, sir. And this is your BC, CC, এসি। AC. Okay? So you have got two edge views. হ্যাঁ স্যার এবার এক্সটেন্ড Right. করতে হবে। So I have got two edge views. I need the angle between them. How to get the angle between them is obviously very easy. এটা করা যাবে তো, এটা তো করতে অসুবিধা নেই। স্যার কি বললেন আগে বলুন? How to get the angle between them is obviously very easy. I স্যার need to এক্সটেন্ড করে দেবো। get them. হ্যাঁ এক্সটেন্ড এন্ড গেট যাবে। So you will get the angle, yes or no? ভাই হবে তো নাকি? মনে হ্যাঁ হয়। স্যার ওটাই হবে টু অ্যাঙ্গেল দুটো প্লেনের মধ্যে। This is the true angle. Now tell me what is the intersecting line? স্যার কি বলেন হোয়াট ইজ দ্য Intersecting line. ইন্টারসেক্টিং লাইন? তো It is এক্সটেন্ড also করে যে very পয়েন্টটা মিট করছে যে পয়েন্ট this is যে the point view of the intersecting line, isn't it? ইয়েস স্যার তাহলে ওটাকে আবার ফের ইয়ে করতে হবে ট্রু প্লেনে প্রজেক্ট করতে হবে। ওটাকে ব্যাক করতে হবে। হ্যাঁ এই স্যার। এটাকে বুঝিয়ে নি। wait. This intersecting line, this intersecting point of the two edge views are obviously the point view of the হ্যাঁ পয়েন্ট ভিউ অফ intersecting দ্য লাইন। line. হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আগেই দেখালাম তো। হ্যাঁ স্যার। This point view is the point view of the intersecting line, isn't it? Isn't it?
ইয়েস স্যার। স্যার এই পয়েন্ট ভিউকে কি করে এজ ভিউতে মানে মানে ট্রু লাইনে হচ্ছে করতে হয় এটা ঠিক জানি না। করছি দেখো না, চুপচাপ দেখে যাও, টেনশন নিও না। Just make it sure that this particular edge view, yes, it has come in the extended part. That is not an issue. সেটা হতেই পারে, that is quite obvious. But it is obvious now that in this particular view where you are getting two edge views, the intersecting point is actually the point view of the intersecting line. Yes or no? ইয়েস স্যার। Okay. Now you need to project it back. এটাই তোমাদের বক্তব্য, right? ইয়েস স্যার। I am projecting it back for you. You need not take any tension. Okay. I am projecting it back for you. So this is your very important point, because this is the point view of the intersecting line. তাই তো রে? একদম স্যার। And let this point be, then this is actually a point, this is actually a line, not only a point, right? This is a line, this is not only a point, right? ইয়েস স্যার, পয়েন্ট ভিউ অফ এ লাইন। Yes, point view of a line. So let it be RC SC. হতে পারে তো? স্যার আরসিএসসি বলতে? If the line is RS, ও আচ্ছা, হ্যাঁ হতে পারে। if the line is RS, this is RCSC. Yes or no? ইয়েস স্যার। দেখ আপত্তি নেই তো? নো স্যার। So আপত্তি যদি না থাকে, let me retract it back. Let me retract it back, right? হ্যাঁ স্যার। I need to retract it back, right? ইয়েস স্যার। So let me retract it back. Just follow this thing, okay? This is very important. What you guys have asked me is that, sir, how to retract it back? First of all, let us retract and then find out how to retract it back. I can retract it back like this. ইয়েস স্যার, ডাইরেক্ট এজ ভিউতে এসে যাবে। Okay. Now this is a line that is common to both ABC plane and XYZ plane. Yes or no? ইয়েস স্যার। This is a line, this RS is a line which is on ABC plane as well as on XYZ plane. Yes or no? Yes, sir. Is it clear to you or not? এই RS লাইনটা ABC আর XYZ দুটো প্লেনেই আছে, cause it is the intersecting line. Yes, sir. বাবা আছে তো? হ্যাঁ স্যার। মুশকিল, কেউ কিছু বলে না? হ্যাঁ স্যার। Obviously আছে, থাকতে বাধ্য। কি ঠিক আছে নাকি আপত্তি আছে? হ্যাঁ স্যার। So if you are actually tracking it back, then this particular track back line is on AB, is on XYZ, both case একই না? হ্যাঁ স্যার। Very good. স্যার এবি আর এক্স ওয়াই জেড তো সেম প্লেন, ওর উপরেই হবে। AB আর XYZ same plane নয়? AB আর XYZ same plane নয়, but this line is on XYZ and this line is also on ABC. Yes or no?
স্যার এজ ভিউর প্যারালাল এবি প্লেনটা তো স্যার ওই এক্স ওয়াই জেড ও যে আচ্ছা আচ্ছা, তুই এবি প্লেন বলেছিস, হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার ওকে ওকে। So let us have it on the XYZ plane. Obviously, I need to extend XYZ plane a bit in order to get this particular intersecting lines. And I can do it. I can do it. Yes or no? ইয়েস স্যার So this particular point, anyone, কোনটা কি হবে কেউ জানে না, but this can be taken as your RB and this can be taken as your OSB. হবে হ্যাঁ কি না? Is it okay or not? ওকে স্যার Where RB is on YZ and SB is on XY. কি হবে তো? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ আপত্তি স্যার, নাই তো? না স্যার। So again I need to retract these back. Again I need to retract these back, right? Yes sir. স্যার ওই একটা জায়গায় একটু বুঝতে পারলাম না, ওই আপনি আরবিটা মানে ওই পয়েন্টটা হচ্ছে ঠিক আছে, ওই এসবিটা হচ্ছে স্যার কি করে ওই ওয়াইবি এক্সবি এক্সটেন্ডেড পয়েন্টের উপর হচ্ছে ঠিক বুঝলাম না। That this was the line, this was the point view of a line RS, right? ইয়েস স্যার So think from this angle that if there was a line RS that would have been given in the edge view, point view. Yes or no? ইয়েস স্যার So the 2 points can be different. This can be S, this can be R. That we really don't know which point is R, which point is S. But at least there will be 2 points R and S. Yes or no on this line? ইয়েস স্যার স্যার ওগুলো তো ওই হতে লাইনগুলোর পারে এটা উপরে, S এটা R, হতেই পারে এটা S এটা R, হতেই পারে। Just স্যার I ওই have লাইনগুলোর উপরেই থাকবে তার কি মানে আছে? আরেকবার বল। বলছি ওই লাইন দুটোর উপরেই থাকবে তার কি মানে আছে? ভেতরেও তো থাকবে। না আমি এটা বলছি না ওই লাইন দুটোর উপরেই থাকবে। সি আর এন্ড এস আর জাস্ট 2 পয়েন্টস, ওকে? থাকতেও তো পারে, আপত্তি তো নেই, থাকবেই তার গ্যারান্টি নেই। আর এন্ড এস আর রিয়েলি নো পয়েন্টস অফ মেনশনিং, রাইট? আই হ্যাভ জাস্ট টেকেন এনি 2 পয়েন্ট আর এস। আচ্ছা You are ঠিক not আছে। actually mentioning, na? I have taken any 2 point RS on this line. That is possible, na? হ্যাঁ না স্যার আপনি সেটাই ওই তো। এক্সটেন্ড করেছেন তার উপর ওই যেটা মানে ইন্টারসেক্টটা আর আর এস ধরেছেন ওইটা বলছি যে ওটা ইন্টারসেক্টটাই যে হবে তার কি মানে আছে মানে এটা বুঝলাম না। না 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 না, বলতে তো নেই। অন্য কোনো পয়েন্টও হতে পারে, বাট আই হ্যাভ টেকেন দিস আর এন্ড এস অন দিস টু। আই ক্যান টেক ইট, না? দিস ইজ অন ও মাই আচ্ছা ফ্রিডম। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ কারণ প্লেন লাইনের উপর তো অনেক পয়েন্ট হতে পারে, তার মধ্যে আপনি যে কোনো দুটো That লাইন can be পয়েন্ট। anything. I have taken these two R and S. ইয়েস স্যার গট ইট স্যার। And that particular thing is having a point view RCS. হতে পারে তো, হতে তো অসুবিধা নেই। না The স্যার R can be anywhere, S can be anywhere. ইয়েস স্যার বোঝা গেছে। But I have taken these two for my convenience, nothing else. ইয়েস স্যার Obviously, the extend lines and the trackback lines should be perfectly determined. Extended lines let be in bold, because otherwise there will be a problem between the extended lines and the trackback lines. ঠিক আছে? Because the trackback lines are only construction lines. So again, I need to track these R and S back.
তাই তো? Yes, sir. R and S are any two arbitrary points. Just I have taken on X, Y, and Y, Z. But these two are arbitrary points. Okay. So these will be on the edge view. হ্যাঁ একদম স্যার এইচবি এর উপর আসবে। So এইচবিটা আবার টেস্ট এটাকে একটু এক্সটেন্ড করতে হবে। No problem, I am extending it. So what is this? This is your RA and this is your SA. হবে তো? স্যার Yes, কি আপনারা আগে বলুন, আমার নেটওয়ার্কটা চলে গেছিল, ওই ওই যে সবুজ রঙের যেটা আঁকলেন আর কি। সবুজ রঙের কিছু আঁকিনি, এটাকে এক্সটেন্ড করেছি জাস্ট টু গেট এসে। ঠিক আছে ঠিক আছে। এটা খুব ইজি, এটা বোঝার কিছু নেই। আবার একটা ছোট গন্ডগোল হয়েছে। কি স্যার? এই যে এই লাইনটা বোল্ড হওয়া উচিত ছিল না, এই লাইনটা জাস্ট আ ট্র্যাক ব্যাক লাইন। খুব মানে এইটু জায়গার মধ্যে করা স্যার খুব ঝামেলার ব্যাপার। ওকে, let me. No, otherwise the thing will be. Okay. Yes, sir. এইচবি এর উপর এসে গেছে। On this extension there will be SA. So this is your RA and this is your SA. Is it okay or not? ওকে স্যার। I think it is okay. Now again you retract it back. RA is on which line? Extended YZ line. হ্যাঁ স্যার, মানে ওটাকে এক্সটেন্ড করে তারপর ফের আবার এই হরিজন্টাল ভার্টিক্যালের উপরে করতে হয়। হ্যাঁ করছি, কোনো অসুবিধা নেই। First let me retract it back again. R and S. ইয়েস স্যার, আগে ওই হরিজন্টাল। ঠিক আছে তো রিট্রাকশন? হ্যাঁ স্যার, মানে স্যার যদি ওটা যদি এক্সটেন্ডেড হয় তাহলে হরিজন্টাল আর ভার্টিক্যাল প্লেনের উপরেও এক্সটেন্ডেড লাইনের দিকেই যাবে, তাই তো? এক্স্যাক্টলি, হতেই হবে না। হ্যাঁ স্যার, মানে কারণ কাট পয়েন্ট দুটো আসছে, মানে একটা মাঝখানেও কাট পয়েন্ট আসছে আর একটা বাইরের দিকেও কাট পয়েন্ট আসছে, কিন্তু নিতে হবে বাইরেরটা। এক্স্যাক্টলি, এটাই করতে হবে, অন্য কোনো অপশন নেই। ওয়েট, এক্সচেঞ্জ লেখাটাকে সরাই। So the track back is okay. Yes sir. R point is on extended YZ line. Yes or no? Yes sir. So extend YZ again. Okay.
and S point is on extended XY. Yes, sir. So these are your R and S. কি হবে তো? Yes, sir. Okay. And again you need to track back to the V plane. Alright. ফেস সে তার মানে ওটাকে এক্সটেন্ডেড লাইনের উপর আবার আনতে হবে ভার্টিক্যালটার উপরে। Extended line তো হবে, কিছু করার নেই। That will be a problem anyway. বলে হবে, কিছু করার নেই। আমি দেখিয়ে দেবো। মানে স্যার এটা তো মানে এটা কি A4 সাইজের উপর করা সম্ভব স্যার? মনে তো হচ্ছে না। আরে দাঁড়াও না ভাই, এত টেনশন নিচ্ছ কেন? আগে করতে দাও। So this is your YZ এর উপর কি আছে? R H and XY এর উপর কি আছে? SH। আপত্তি নেই তো? না স্যার। এক্সটেন্ডেড YZ এর উপরে আছে এবারে আপনাকে উপরের দিকে জুম করতে হবে। করে দেবো। So this is your RV। RV। আপত্তি নেই? না স্যার। And what will be SV on extended XY line? ইয়েস স্যার, তুলতে হবে। হ্যাঁ, তুলতে হবে, কিছু করার নেই। উপর দিকে জুম করা পসিবল কি? মনে স্যার হয় আপনি ওটাকে পুরো নিচের দিকে নামিয়ে নিন। হ্যাঁ, সেটাই করতে হবে, আর অপশন নেই। সিলেক্ট করে নিচের দিকে নামিয়ে নিন। ভালোই চলছে, কিন্তু এমনই নিয়েছি। স্যার আপনি And you extend these XY. হ্যাঁ স্যার, ওটা হবে SV। So this will be your SV. আর ওই RV আর SB জয়েন করলে ওই লাইনটার ভার্টিক্যাল প্রজেকশন, এই হ্যাঁ ভার্টিক্যাল প্রজেকশন। Okay, fine. But do you require to join RV and SB at all? না স্যার, দরকার নেই, পেয়ে যাচ্ছি তো, সব কোঅর্ডিনেট তো পেয়ে গেলাম। Yes, because you need to mention the angle, okay? You need to mention this dihedral angle in your answer. Yes sir. This dihedral angle is your answer. One answer is this dihedral angle. That the dihedral angle is this, and the dimension will be shown here. Yes or no? Yes sir. And the next answer is the line, right? How do you specify a line? You specify a line with an intersection between 2 points. Yes sir. See all your question papers. You are given a line XY with X and Y coordinates. Yes or no? Yes sir. So when you will actually specify a line RS, the only thing you need to specify are the coordinates of R and S. Yes or no? আমি একটা লাইনকে যদি স্পেসিফাই করতে চাই, I just need to specify the coordinates of any 2 point on it, right? Yes, good point. And I have got any 2 point R and S on it. Yes sir. So if I
join it, I can join it, but I need not join it also sometimes, and I can readily say, the intersecting line is RS, where coordinate of R is this and coordinate of S is this. That will do the trick, yes or no? Yes, sir. লাস্ট কথাটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোঅর্ডিনেট গুলো মেনশন করে দেবো তো? হ্যাঁ, obviously I need to mention the coordinates of R and S. That will mention the RS line altogether, isn't it? Yes, sir. এবার স্যার ধরুন অঙ্কটাতে বলা রয়েছে মানে এই লাইনটারও হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বার করতে হবে কোনো একটা প্রোফাইল প্লেন বা কোনো একটা ইয়ে হরিজন্টাল প্লেনের সাথে, তাহলে আবার ফের এটা এই লাইনটার অ্যাঙ্গেল বার করতে হবে বলতে তো কিছু নেই, এই লাইনটা সবকিছু তো আমি জেনে গেছি। বলে দেই, বলে দেই, this is the true length of this line, isn't it? আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, is it a line at all? It is only a line segment. RS is a line segment, but the Yes, line, the joining line is far extended, isn't it? Yes, sir. Infinite. So yes, it is infinite. So you are having this RS line altogether, isn't it? Yes, sir. Obviously, আমি যদি XY প্লেনে না নিয়ে ওটাকে AB প্লেনেও ABC প্লেনেও নিতাম, I would have got it again. But আমি কেন নিইনি? Because with this very small ABC plane, it would have been very difficult for me to extend it back. আমি বলতে পারতাম R is on AB, এটাকে এক্সটেন্ড করতে অবস্থা খারাপ হয়ে যেত, but that could have been done. I can take any 2 point on this line and I can specify this line. Got it? Yes, sir. This line is not only this line segment, na, this is very, very extended. Okay. I think you have got what to do. Yes, sir. Obviously, this is the ultimate thing. This is the ultimate thing. The dihedral angle between two planes, this is the ultimate problem. Okay. আমি বোঝাতে পেরেছি? মানে এর পরে ডেজিওতে কোনো প্রবলেম নেই? হ্যাঁ, মানে there will be 3Ds now, but for the planes and lines case, this is the ultimate problem. বুঝাতে পেরেছি? Yes, sir. Problem number 5 is on to you. If problem number 6 is defined, problem number 5 is obviously defined. The angle and point of intersection between a line and a plane, that is your task. You have to make it. I think you can. দুটো প্লেন পারা গেলে লাইন আর প্লেনও পারা যাবে। I think you can. Try it out. Total number of students divided by 2, 5A and 6A. Total number of students divided by 2, 5B and 6B. First part and second part, okay? Yes, sir. পারবে, আমি বলছি পারবে, আমি তো সবকটাই প্রায় করে দিয়েছি। 5 নম্বরটা নিয়ে রাখো, করতে পারবে, ভেরি ইজি, একই পদ্ধতিতে হবে। আর অ্যাঙ্গেল পাওয়া গেলে ইন্টারসেকশনও পাওয়া যাবে, কোনো প্রবলেম। Okay. Yes, sir. So do it. Any other query from problem number 7? Those are cylinders.
or cones or spheres or all these things. Okay. And obviously there will be another thing called trace, but that will be in the problem set 3. That I will come, no problem. There are traces, that I will come, no problem. Easy, চিন্তা করার কিছু নেই। হ্যাঁ স্যার, অন্য সাবসেকশনের বন্ধুরা বলছে ট্রেসটা নাকি ইজি অনেক, তাদের স্যাররা আর কি মানে ট্রেসটা আগে করিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, হতেই পারে। I have followed the problem sheet. ইয়েস স্যার, নো প্রবলেম। স্যার তাহলে ওই এই 3 নাম্বার অ্যাসাইনমেন্টের তো ডিউ ডেট আজকে ছিল, আর ওই এর পরে গুলো নিয়ে এত চিন্তা করার কিছু নেই। somebody submitting late, আমি তাতে কিছু ম্যাটার করাবো না। মোটামুটি একেবারে যারা ইনফর্ম করেছে দে আর হ্যাভিং সাম প্রবলেম, তাদের জন্য আমি কোনো ম্যাটার করাবো না। আর বাকিরা মোটামুটি উইদিন 1 উইক আমি কিছু বলবো। 1 উইক লেট, ওকে। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। লাস্ট অ্যাসাইনমেন্টটা শোনো, লাস্ট অ্যাসাইনমেন্টটার সঙ্গে এ দুটোকেও দিও, অসুবিধা নেই। স্যার আজকে তো ওটা সাবমিট করে দিলাম, মানে আপনি স্যার দুটো অ্যাসাইনমেন্ট পোস্ট করে দিন না ইয়ের ডিউ ডেট। দুটো অ্যাসাইনমেন্ট করে দিচ্ছি, নো টেনশন, করে দিচ্ছি, নো টেনশন। 1 থেকে 4 পর্যন্ত একটা, আর 5 আর 6 একটা। ওকে। ঠিক আছে, so let us end for today. Should we end for today? Yes sir. Okay, chalo, bye.